So, hello. Today is day 5 in June, and following the Polyglot Gathering that was a week ago, um, we are discussing topics that we would like to hear for um, future talks, and maybe short 10-minute presentations to get started. So in the past, I've often asked around the time of these kinds of events, what would people like to talk about if they had some level of expertise or some experience or some tip or resource that they'd like to talk about and share with other learners. And a couple days ago, we had a group call, and one of the participants, Tony, had a really good, a different spin on, instead of asking a question of what would you like to talk about, turn it around into what would you like to learn about, and what would you like to hear other people talk about. So I think that puts that develops a stronger interest in the topics, and to make sure that they would be of interest, and then trying to figure out which people would have the most experience or information or insights they could share with that particular topic. So if we can collaborate and come up with a list of topics we'd like to hear about, then we can go ahead and kind of outsource those topics to find people who would be great for that topic, or people who could volunteer, and what's their spin on that. So for now, we're kind of looking like, what would you like to learn about? So a couple of my, just thinking off the top of my head, things I would like to learn about from language learners, polyglots, people who are kind of mixing and matching and skipping between different languages. Vocabulary learning is, I suppose, one of my weaker spots. I do know that people like using memory techniques. I've heard of the memory palace. I've tried flashcards. I haven't been consistent enough with memory vocabulary techniques, so I do feel that I probably stagnated a bit with learning new words, or being consistent with assigning myself new words. Or when I do make my recordings, I do realize that there are certain gaps in vocabulary. I need to go back and listen to some of my recordings, and take notes on, as I'm listening to myself and noticing, like, okay, that phrasing was not very clear, or I can visualize the word I was trying to say there. I need to go back and take notes on what were those words I was looking for, what were those structures. So vocabulary learning, that's something that I find like a weakness of mine. So I would like to hear more from participants and successful learners who have figured out strategies that work for them, or their which apps they feel are helping the most, or is it a certain routine? What are they doing? So I would like to, I'd like to learn vocabulary learning techniques as well. It is also something that a lot of my students ask about, and I'm usually a little bit at a loss of words, because vocabulary seems to be kind of, each individual has different ways that work. And then also people asking, like, well, what words should I look up or learn? And vocabulary is it's
It's important. If you don't have enough words, then it's difficult to discuss things. But vocabulary is not one of my stronger areas for teaching, and I do definitely want to learn better strategies, better techniques that have worked for learners, and also what other teachers are recommending. What's something else I would be curious about? Dormant languages. What happens when people learn a little bit of a language, get it up to a certain level, then perhaps neglect it for a certain period of time, and then reactivate it to know what their experience has been with that. Does it feel like they have to start from scratch, or can it get activated fairly quickly? I tend to think that languages can be a bit dormant and lie kind of inactive if there was some kind of intense period of learning, and then see what happens if they reactivate that, especially if they perhaps use similar materials that they had used the first time. So I'd like to learn a little bit more of that, of other people's experiences. Maybe also the switching, what happens with switching between languages. I kind of jump from one to the next without too much of a big slowdown in kind of cognitive ability. I just need to kind of switch and then get started. Other people tell me they need a break and to shift gears with that. So I'd like to hear from maybe a panel of people who do speak at least, or at a comfortable level, that are able to handle about 4 or 5 languages. And I'd like to see like a panel of people discussing that experience and what works for them, what doesn't, or if it's also the time of day or the topic, or so yeah, I'd be curious to know a little bit about that. I do enjoy conversations with parents. So I have enjoyed these discussions, panels with, for example, Tetsu Young and Richard Simcott, who they are learning different languages and also encouraging their children to do so as well. So I have, my children are learning 3 languages at home, so I like hearing about those kinds of topics and see how do they encourage the children to practice or want to engage in the culture as well. What else? Okay. I'm going to pass over here to, let's say, I want to switch this up because I keep doing like Spanish, French, German, Italian, Russian. I'd like to, let's say I could just jump straight into Russian and see what happens for this. But so, hallo an alle. Heute ist der 5. Tag in der Herausforderung. Und heute sprechen wir ein bisschen über was möchten wir lernen mit einer Konferenz. Es gibt eine Woche Polyglot Gathering und wir haben ein bisschen gelernt mit Presentations und in den Herausforderung, der Speaking Challenge, wir haben gesprochen über was wir wollen über sprechen, und wenn man kann lernen, was möchten wir. Und ich denke, dass für mich das ist Vokabeln lernen. Ich kenne, ich mache nicht zu viel für diesen Thema, und ich will lernen mehr über es. Auch ich möchte
wissen, wie machen andere Leute die 4 oder 5 Fremdsprachen können und auch für die Familie mit Kindern und die Kinder lernen viele Fremdsprachen. Okay. Let's say in Russian. Всем привет. Сегодня пятый день из челленджа, и мы поговорим немного о темах, чтобы и учить или изучать новые темы, потому что несколько дней назад был Polyglot Gathering, и я выучил немного о темах, и сейчас, может быть, мы хотим организовать короткие разговоры or presentations, и в челлендже нормально мы спросим, о чем вы хотите говорить. И сейчас мы хотим спросить, о чем вы хотите изучать или слышать. И для меня, думаю, что словарный запас это что-нибудь, которое я не делаю очень хорошо, и я хочу узнать, как делают разные люди. Также я хотел бы видеть, как делают люди, которые говорят много языков, и когда они хотят говорить, например, на русском, потом на французском, потом на испанском и так далее. И я думаю, что я могу change, и не трудно, и я хочу видеть, как делают люди, которые говорят языки. Также в темах, когда родители помогают детям, чтобы изучать и говорить иностранные по иностранным языкам. И так, думаю, что это все. Ciao a tutti, oggi è il giorno 5 nella sfida e parliamo un po' di presentazione, perché l'altra settimana
uh, was il Polyglot Gathering e ho veduto presentazie e ora nella sfida vogliamo vedere se possiamo organizzare nostri propri eventi o nostro proprio evento e per esempio con presentazione di 10 minuti nella sfida abbiamo fatto domande di cosa volate parlare e ora vogliamo fare la domanda cosa volate imparare. E penso che per me questo è come impara il vocabolario, le nuove parole e anche come faccio per parlare molte lingue e change entre una lingua ad altra e voglio imparare cosa facciano genitori con i suoi figli per imparare le lingue e penso che questo è tutto. Hola a todos, hoy es el día número 5 en el desafío en junio. Estamos hablando de pláticas, presentaciones, porque hace unos días vimos la Polyglot Gathering y en el desafío o en el reto hemos platicado antes de que si pudieran tener una plática sobre qué sería. Y ahora creo que queremos cambiar eso un poquito a ver qué a ustedes les gustaría aprender. Entonces estamos pensando en listas de temas posibles, interesantes, y después ver quién tiene experiencia o conocimientos para platicar sobre esos temas y durante tal vez 10 minutos algo corto. Y yo creo que eso podría ser algo interesante para empezar con nuestros propios eventos dentro del reto, porque ya pues tenemos muchas personas con experiencia y con que pueden compartir lo que han aprendido y lo que funciona, lo que no funciona, ahora que el reto ya tiene 3 años y mucha gente con experiencia de muchos años más de conocer idiomas y aprenderlos. Entonces, eso es un tema para hoy. Entonces, para mí, uno de esos temas que a mí me gustaría aprender es el aprendizaje del vocabulario nuevo.
es algo que no siempre domino. Yo entiendo que es necesario incrementar vocabulario, pero creo que no soy muy consistente con el uso de un cuaderno o los flashcards o un app. Me doy cuenta que cuando hablo hay palabras que me faltan y yo puedo observar que hay palabras en diferentes idiomas que no sé exactamente o muy bien cómo expresar esas ideas. Entonces me gustaría aprender de los demás de qué técnicas, qué estrategias usan para aprender vocabulario. También me fascina la idea de cambiar entre los idiomas fácilmente. Por ejemplo, ahorita estoy practicando usando 5 o 6 idiomas, uno después del otro y sin preparación, nada más usándolas como puedo. Y unas personas me han preguntado antes de pues, cómo hago, por qué es tan fácil o no sé exactamente lo que he hecho, pero creo que es algo interesante de ver como un panel de otras personas que sí pueden hablar en 2, 3, 4 idiomas y ver qué hacen y qué se necesita para cambiar o como y como en un coche de cambiar de velocidades y qué pasa en la mente para eso. Bueno, y también por último los temas de los padres y sus hijos que están aprendiendo idiomas y cómo hacen para incentivarlos y motivarlos y darles el gusto de la cultura y el aprendizaje. Uh, y eso es algo que me interesa mucho para mis hijos. Creo que eso ya es todo. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 5e jour du défi en juin et on est en train de parler des présentations parce qu'il y a quelques jours, il y avait le Polyglot Gathering et normalement dans le défi, quand il y a des événements comme ça, les conférences ou Langfest, Polyglot Conference, Polyglot Gathering, je demande sur quel thème est-ce que vous pourriez parler si vous avez l'opportunité de faire une présentation. Et là, des fois, il y a des gens qui disent bah, je ne sais pas, je ne suis pas professeur ou je ne sais pas si j'ai l'expérience ou euh, les connaissances suffisantes pour faire une présentation. Mais cette fois, il y a quelques jours, on avait une conversation et un des participants, Tony, avait une très bonne idée de changer l'idée et au lieu de demander sur quel thème on aimerait parler, peut-être ce qui pourrait être mieux, c'est demander sur quel thème est-ce que vous voulez apprendre quelque chose. Donc, avec une liste de thèmes, on pourrait peut-être voter et voir quelle personne pourrait être un volontiers ou qui pourrait dédier à préparer une réponse à la question. Mais comme ça, on pourrait avoir une liste des thèmes sur qu'on veut apprendre et comme ça, on sait que ça va être intéressant. Oui, les thèmes sont quelque chose que je veux voir parce que je sais de temps en temps, quand il y a des conférences, il y a peut-être des grands thèmes proposés par les organisateurs et après, à partir de ces thèmes, des présentateurs proposent une idée et si l'idée
si les organisateurs sont d'accord avec l'idée, les présentateurs vont aller préparer cette présentation. Et c'est à la dernière minute que les gens qui vont assister à cet événement sont avertis ou informés des thèmes et aussi les présentateurs. Donc, c'est intéressant de changer ça et commencer peut-être d'abord avec des gens qui vont assister, voir les thèmes qu'ils veulent apprendre et à partir de ça, choisir les présentateurs et les thèmes. Donc, j'aime bien cette idée et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est en train de voir quelques thèmes qui nous intéressent. Donc, pour moi, un grand thème, c'est le vocabulaire parce que je sais que c'est un point débile pour moi, un point faible, pardon, parce que je sais que le vocabulaire, c'est nécessaire pour apprendre des langues, mais je dédie pas suffisamment de temps pour être consistant avec ça. J'ai tendance à écrire quelques mots dans un cahier, mais peut-être après, je révise pas régulièrement ou je m'écoute quand je parle avec ces enregistrements et je me rends compte qu'il y a des mots ou des expressions qui me manquent et je sais qu'il y a des limites et des lacunes. Donc, j'aimerais voir avec d'autres stratèges, voir ce que font d'autres personnes pour apprendre le vocabulaire et c'est aussi quelque chose que beaucoup de mes étudiants, mes stagiaires me demandent régulièrement et souvent je n'ai pas de très bonnes recommandations, donc j'aimerais élargir un peu ce que je peux proposer aux autres. Une autre idée, c'est le pouvoir changer entre les langues facilement. Donc, j'aimerais voir avec d'autres personnes qui dominent 2, 3, 4 langues et voir qu'est-ce qui se passe dans la tête quand ils changent d'une langue à une autre ou pour la traduction simultanée ou les pensées simultanées, voir comment ils font. Donc, ça, c'est un thème que j'aimerais voir avec plusieurs personnes qui parlent de ça. Et finalement, un autre thème, ce serait avec les parents et leurs enfants, quand les enfants sont en train d'apprendre plusieurs langues à la maison et à l'école, et comment leur donner le goût de l'apprentissage et la curiosité pour être en contact avec la culture, surtout s'il y a une langue dominante et une langue où on ne rend pas beaucoup de visites dans l'autre culture. Donc, comment on fait pour, par exemple, s'il y a les 3 nationalités ou 2 nationalités, comment on fait pour être un citoyen des 2, 3 pays et être à l'aise dans les langues. Donc ça, c'est quelque chose qui m'intéresse pour mes enfants et j'aimerais voir ce que font d'autres parents avec ça. Bon, voilà, c'est à peu près tout ce que je veux raconter pour aujourd'hui et maintenant, ça va faire presque une demi-heure que je parle, donc une dizaine de minutes en anglais, après allemand, russe, italien, l'espagnol et maintenant le français pour terminer. Normalement, je fais un peu espagnol, français, allemand, italien, russe,
et je vois que je peux changer. C'est pas vraiment un problème. Bon, voilà, c'est tout. Merci. À demain.